Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Today we are going to see some of the important rivers in the world. Okay, in this series we will complete all the important rivers in the world. We'll see in each of the continents. So first we'll start with the rivers in the African continent. Okay, so here I have mentioned few important rivers from Africa like Nile, Chambezi, Niger, Zaire. Okay, first we'll start with the Nile River. Here in the map, you can see the Nile River. Okay, so first for any river, okay, what are the things we have to know? Source of the river, where it is going to drain the water, its important tributaries, and if there are any important landmarks like చూడండి ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ గా ఉన్న లేక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా నేషనల్ పార్క్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలి ఓకే సో ఫస్ట్ ఏ రివర్ అయినా చూస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చూడాలి దాని సోర్స్ అది ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది దానికి వాటర్ అన్నది ఎక్కడి నుంచి ఫీడ్ అవుతుంది ఆ రివర్ కి అది చూడాలి డ్రైన్ ఈ మొత్తం వాటర్ తీసుకువెళ్ళి అది ఎక్కడ కలుస్తుంది ఏదైనా ఒక లేక్ లో కలుస్తుందా వేరే రివర్ లో కలుస్తుందా లేకపోతే ఏదైనా సముద్రంలో కలుస్తుందా అన్నది మనం చూడాలి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఏంటి అన్నది మనం చూసుకోవాలి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది ఒక రివర్ తీసుకుందాం మనం ఇక్కడ నుంచి మనకు ఆ రివర్ అనేది మొదలవుతుంది సో ఈ రివర్ కి ఎక్కడి నుంచి వాటర్ అనేది వస్తుంది ఏదైనా లేక్ నుంచి వస్తుందా ఎక్కడి నుంచి స్టార్టింగ్ వాటర్ అనేది వస్తుంది అనేది మనకి తెలియాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని గ్లేషియర్స్ మెల్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి వాటర్ వస్తాయి సో ఆ రివర్ కి సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నెక్స్ట్ అది ఏ కంట్రీస్ నుంచి పాస్ అవుతూ వెళ్తుంది అదొకటి మనం చూసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ అది లాస్ట్ కి వెళ్ళి ఎక్కడ డ్రైన్ అవుతుంది వాటర్ అంతా కూడా అది ఎక్కడ మొత్తం అంతా ఎంటీ చేస్తుంది మొత్తం ఇంత వాటర్ తీసుకొని వెళ్తుంది అంతా ఎక్కడ డ్రైన్ చేస్తుంది సో డ్రైన్ అన్నది ఎక్కడెక్కడ అవ్వచ్చు ఒక రివర్ వెళ్ళి వేరే రివర్లో అయినా దాని వాటర్ని డ్రైన్ చేయొచ్చు లేదా ఒక లేక్లో అయినా డ్రైన్ చేయొచ్చు లేదా ఏదైనా సీలో అయినా చేయొచ్చు ఓకే సో వేర్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు డ్రైన్ ద వాటర్ ఎనీ రివర్ ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ మే గో అండ్ డ్రైన్ ద వాటర్ ఇంటూ అనదర్ రివర్ ఆర్ ఇంటూ ఏ లేక్ ఆర్ ఇంటూ ఏ సీ so here we have to consider where it is starting from which source it is getting the water where it is going to drain the water on the way it may join with other rivers so we have to see what other rivers are draining its water into it సో దానికి ట్రిబ్యూటరీస్ అంటే ఏంటి వేరే ఏ రివర్స్ అయితే వచ్చి దీంట్లో వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాయో వాటిని మనం ట్రిబ్యూటరీస్ అంటాం ఓకే అయితే ఆ ట్రిబ్యూటరీస్ లోని చాలా ట్రిబ్యూటరీస్ ఉంటాయి విచ్ విల్ బి ఫీడింగ్ దిస్ రివర్ ఆల్ ద వే ఇది వెళ్ళే దారంతా కూడా ఏ ఒక లేక్స్ కానీ రివర్స్ కానీ వాటి దాన్ని ఫీడ్ చేస్తూనే ఉంటాయి అంటే వాటర్ యాడ్ చేస్తూనే ఉంటాయి బట్ అందులో ఇంపార్టెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ట్రిబ్యూటరీస్ కోసం మనం నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను నేను సోర్స్ అన్నది మనకి తెలియాలి ఏదైతే రివర్ తాలూకా సోర్స్ ఏంటి అని నైల్ రివర్ కి సోర్స్ ఏంటి నైల్ రివర్ కి మనం తీసుకుంటే ఇంపార్టెంట్ సోర్సెస్ ఏంటి ఓకే సో నైల్ రివర్ తాలూకా సోర్స్ ఏంటి అంటే దీనికి టూ మెయిన్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఉన్నాయి సో ద టూ మెయిన్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆర్ ద వైట్ నైల్ ద బ్లూ నైల్ okay these are the main sources which we all know along with this there is also another source known as kagera river okay kagera river ఏదైతే ఉందో అది కూడా దీనికి ఒక ఇంపార్టెంట్ సోర్సే బట్ ఇది ఏంటి అంటే ఇది ఒక డిస్టెంట్ సోర్స్ ఓకే మెయిన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను నైల్ రివర్ వైట్ నైల్ బ్లూ నైల్ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీస్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ నైల్ రివర్ అని చెప్పి అయితే ఈ వైట్ నైల్ ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అవుతుందో దానికి వాటర్ ని ఫీడ్ చేసేది ఎవరు కగేరా రివర్ ఓకే సో వైట్ నైల్ ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అవుతుందో దానికి వాటర్ ఫీడ్ చేసేది కగేరా రివర్ సో కగేరా రివర్ ఇస్ ఏ డిస్టెంట్ సోర్స్ ఫర్ ద నైల్ రివర్ సో మనందరికీ తెలిసిన బ్లూ నైల్ వైట్ నైల్ తో పాటు మీరు కగేరా రివర్ కూడా సోర్స్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చూడాలి మనం ఏ కంట్రీస్ నుంచి ఇది పాస్ అయి వెళ్తుంది వాట్ ఆల్ ద కంట్రీస్ ఇట్ ఈస్ టచింగ్ వైల్ its course. So we'll see here the list of countries. There are total of 11 countries. మొత్తం 11 countries ఇది క్రాస్ చేస్తూ వెళ్తుంది ఏంటవి కెన్యా ఉగాండా తాంజానియా ఈజిప్ట్ సుడాన్ సౌత్ సుడాన్ ఇథియోపియా Rwanda, Burundi, DR Congo,
ఎరిత్రియా. ఓకే. సో, ఈ నైల్ రివర్ ఏదైతే ఉందో ఈ 11 కంట్రీస్ నుంచి అది పాస్ అవుతూ వెళ్తుంది. మనకి ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడి నుంచి మనకి స్టార్ట్ అవుతున్న రివర్ కోర్స్ మీరు చూస్తూ వెళ్తే ఇక్కడి నుంచి మనకి ఇదిగో ఇదంతా కూడా వైట్ నైల్. ఇక్కడి నుంచి మనకి బ్లూ నైల్ యాడ్ అవుతుంది. సో, దిస్ ఈస్ ద హోల్ నైల్ రివర్. ఇప్పుడు మీరు ఈజీగా నేను లిస్ట్‌లో ఏవైతే ఇచ్చానో ఆ నేమ్స్ అన్నీ గూడా చూడొచ్చు. ఎక్కడెక్కడి నుంచి వెళ్తుంది అని చెప్పి. ఓకే. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాం మనం? కెన్యా. నెక్స్ట్ ఉగాండా. ఓకే. ఇక్కడి నుంచి మొత్తం ఈ సుడాన్, సౌత్ సుడాన్, ఇథియోపియా, ఎరిత్రియా ఇవన్నీ దగ్గర నుంచి కూడా ఇది పాస్ అవుతూ మనకి ఎక్కడి వరకు వస్తుంది? ఇక్కడికి. సో, దిస్ ఈస్ ద సోర్స్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్. ఓకే. వైట్ నైల్ అండ్ బ్లూ నైల్. These two are the important tributaries which are feeding the Nile river. Okay. So if you see here, it's starting from this point and it is going and draining into the Mediterranean Sea. సో మొత్తం వాటర్ అంతా వెళ్ళి ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడ డ్రైన్ అవుతుంది? మెడిటరేనియన్ సీ. సో మనం ఫస్ట్ నుంచి కూడా దీన్ని ఎక్కడి నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ అయింది? ఎలా ఎండ్ అయింది? ఆ జర్నీ అంతా కూడా ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఓకే. నౌ ఇప్పుడు చూడండి. ఫస్ట్ నేనేం చెప్పాను? వైట్ నైల్ అండ్ బ్లూ నైల్ 2 ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీస్ అని చెప్పాను. సో, ఫస్ట్ మనం వైట్ నైల్ తాలూకా కోర్స్ అంతా కూడా ఒకసారి చూద్దాం. ఏ విధంగా అది ట్రావెల్ చేస్తుంది అదంతా కూడా మనం చూద్దాం. సో, ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్? ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద లేక్ విక్టోరియా. రిమెంబర్ లేక్ విక్టోరియా ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ సోర్స్. ఇప్పుడు నేను ఇందాకల ఏదైతే కగేరా రివర్ అని చెప్పానో ద సోర్స్ ఆఫ్ దిస్ లేక్ విక్టోరియా ఈస్ దట్ కగేరా రివర్. ఓకే. సో, మనకి వైట్ నైల్ అన్నది లేక్ విక్టోరియా నుంచి మొదలవుతుంది. The source of White Nile is Lake Victoria. And the source for this Lake Victoria లో వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి మళ్ళీ? కగేరా రివర్ నుంచి వస్తుంది. సో, ఇందువల్లే ఇందాక నేను కగేరా రివర్ ఇస్ ద డిస్టెంట్ సోర్స్ అని చెప్పాను. బికాస్ ద వైట్ నైల్, ద సోర్స్ ఆఫ్ ద వైట్ నైల్ ఈస్ లేక్ విక్టోరియా. And where from this Victoria lake is getting the water? It is getting the water from the Kagera river. Okay, so as I have told you, it is starting from the Lake Victoria. Okay, where it is the Lake Victoria which we are discussing now, it is near the Uganda. Okay, it is near the Uganda. So what does they call there? ఉగాండాలో ఏమని పిలుస్తారు దాన్ని? విక్టోరియా నైల్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ నియర్ టు ద లేక్ విక్టోరియా, at that period, at that region, this river is known as Victoria Nile. After that, from that, where it is going? It is going to the Lake Kyoga and Lake Albert. Okay, again it is taking water from these two. ఇక్కడ పక్కన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో చూడండి, లేక్ ఆల్బర్ట్ ఉంది, లేక్ క్యోగా ఉంది. ఇక్కడ లేక్ విక్టోరియా నుంచి మొదలైంది. సో ఇట్ ఇస్ టేకింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద లేక్ ఆల్బర్ట్, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద లేక్ క్యోగా అండ్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. ముందుకు ఎక్కడి వరకు వెళ్ళింది మనకి? సౌత్ సుడాన్ లో ఎంటర్ అయింది. యూ క్యాన్ అబ్జర్వ్ హియర్, దిస్ ఇస్ సౌత్ సుడాన్. ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద సౌత్ సుడాన్. What does they call there? In South Sudan, it is known as Mountain Nile. Okay. From there, here you can see a river in the South Sudan. This is again joining into the White Nile. Okay. ఏంటి ఈ రివర్ తాలూకా పేరు ఏంటి మనకి? బర్హేల్ గజల్. ఓకే. ఇన్ ద మ్యాప్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద నేమ్, జస్ట్ సీ బహ్రేల్ గజల్. ఓకే. It is joining here near the lake 1 and from here it is forming the White Nile. ఇక్కడ నుంచి ఏమని పిలుస్తాం మనం? వైట్ నైల్. ఇక్కడ నుంచి మనం దాన్ని వైట్ నైల్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద సుడాన్. ఎక్కడికి ఎంటర్ అవుతుంది? అక్కడ నుంచి మనకి సూడాన్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. యూ కెన్ సీ హియర్, దిస్ ఈస్ సుడాన్. ఇక్కడ నుంచి మనకి సూడాన్ లో ఎంటర్ అయింది. ఫ్రమ్ సుడాన్, ఇఫ్ యు సీ హియర్ ఇన్ ద సుడాన్, ఇట్ ఈస్ మర్జింగ్ విత్ ద బ్లూ నైల్. ఇక్కడ నుంచి ఏం కలుస్తుంది? అది బ్లూ నైల్ తో కలుస్తుంది. ఇక్కడ వరకు అది వైట్ నైల్, ఇక్కడ నుంచి మనకి బ్లూ నైల్ తో కలిసి ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ద నైల్ రివర్. ఓకే, ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ద నైల్ రివర్. సో ఫస్ట్ నుంచి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. లేక్ విక్టోరియా దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది ఉగాండాలో మనకి. అక్కడ నుంచి లేక్ ఆల్బర్ట్ అండ్ లేక్ క్యోగాతో కలిసి ముందుకు వస్తుంది. అక్కడ నుంచి మనకి సౌత్ సుడాన్ లో ఎంటర్ అవుతుంది. సౌత్ సుడాన్ లో ఉన్న బరేల్ గజల్ రివర్ తో కలిసి అక్కడ అది వైట్ నైల్ గా ఫామ్ అయింది. పైకి వచ్చిన తర్వాత బ్లూ నైల్ తో యాడ్ అవుతుంది. బ్లూ నైల్ అండ్ వైట్ నైల్ రెండూ కలిసి అక్కడ నుంచి మనకి నైల్ రివర్ గా మారాయి. ఓకే, నేమ్స్ చూసుకుంటే ఉగాండాలో ఉన్నప్పుడు దీన్ని విక్టోరియా నైల్ అని పిలుస్తారు. సౌత్ సుడాన్ లోని ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ దాన్ని మౌంటైన్ నైల్ అని చెప్పి పిలుస్తారు.
ఓకే. సౌత్ సుడాన్ క్రాస్ చేసిన దగ్గర నుంచి మనకి ఎక్కడైతే ఇక్కడ బరేల్ గజల్ రివర్‌తో కలుస్తుందో అక్కడి నుంచి ఇట్ ఫార్మ్స్ యాస్ వైట్ నైల్ అండ్ ఇట్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ సుడాన్. సుడాన్ దగ్గర మళ్ళీ బ్లూ నైల్ ఇంకా వైట్ నైల్ 2 గూడా కలుస్తాయి. 2 గూడా కలిసి ఏమవుతుంది అక్కడి నుంచి నైల్ రివర్‌గా ఫార్మ్ అవుతుంది. సో, హియర్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఏ ఎస్ షేప్ బెండ్. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎస్ అన్న షేప్‌లో అంటే లెటర్ ఎస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎస్ షేప్‌లోని బెండ్‌ని తీసుకుంటూ వచ్చి ఇట్ ఈస్ మీటింగ్ నియర్ ద లేక్ నసార్. ఓకే. NASSER. ఏమొచ్చింది మనకి అక్కడికి? లేక్ నాసార్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారి ఇక్కడ బ్లూ నైల్ కోసం చూద్దాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్ళిందని చెప్పాం. అయితే బ్లూ నైల్ ఏదైతే ఉందో ఓకే. సో, నౌ వాట్ ఈస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద బ్లూ నైల్? ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద బ్లూ నైల్ ఈస్ లేక్ తానా. ఓకే. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మ్యాప్‌లో దిస్ ఈస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద బ్లూ నైల్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇథియోపియా. ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఒరిజినేటింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ సుడాన్. ఇథియోపియా నుంచి మనకి సుడాన్‌లో కూడా ట్రావెల్ చేస్తూ నియర్ ద కర్తౌమ్ ఇట్ ఈస్ మీటింగ్ ద వైట్ నైల్. కర్తౌమ్ is the place where the white Nile and the blue Nile are meeting. From there it is moving upwards. Okay, from there it is moving upwards. And where it is going? It is going to towards the lake Nassar. So what is the significance of this lake? This lake Nassar is also known as Lake Nubia. Okay, so what is the importance of this lake? This is the world's సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ లేక్. ఓకే. మనకి న్యాచురల్‌గా ఫార్మ్ అయింది కాదు ఇది. ఆర్టిఫిషియల్ లేక్. ఆర్టిఫిషియల్ లేక్స్‌లో తీసుకుంటే మనకి వరల్డ్‌లోని సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ లేక్ ఈ లేక్ నసర్. ఓకే. ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది? అగైన్ ఇట్ ట్రావెల్స్ నార్త్‌వర్డ్స్ టువర్డ్స్ ద కైరో. ఇక్కడ నుంచి ఇది నార్త్ కైరో రీజియన్‌కి చేరుకుంటుంది. ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ ఈస్ డ్రైనింగ్ ఇంటూ ద మెడిటరేనియన్ సీ. ఓకే. లేక్ నసర్ అంటే ఏంటి మనకి వరల్డ్‌లోనే ఉన్న సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ లేక్. అక్కడి నుంచి మనకి నార్దర్న్ కైరో వైపు వెళ్తుంది. అక్కడి నుంచి మనకి పూర్తిగా వెళ్లి మెడిటరేనియన్ సీలో డ్రైన్ అవుతుంది. ఇది లేక్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎండ్ అయిన ప్రాసెస్. ఓకే. అయితే కొంచెం ఈ లేక్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఏరియాస్‌లోని క్లైమాటిక్ కండిషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఇఫ్ యూ సీ ద క్లైమేట్ ఇన్ దిస్ రీజియన్ ఇట్ ఈస్ మెడిటరేనియన్ అండ్ ట్రాపికల్ క్లైమేట్. మనకి మెడిటరేనియన్ సీ దగ్గరగా ఉన్న రీజియన్స్ అంతా కూడా మెడిటరేనియన్ క్లైమేట్ ఉంటుంది. అండ్ ట్రాపిక్స్‌కి దగ్గరగా వచ్చేటప్పటికి క్లైమేట్ విల్ బి ట్రాపికల్ క్లైమేట్. ఓకే. అయితే మీరు వింటర్ టైమ్‌లో రెయిన్‌ఫాల్ అవన్నీ కూడా తీసుకున్నప్పుడు యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ రెయిన్‌ఫాల్ త్రూ ఔట్ ద కోర్స్ రివర్. మనకి మెడిటరేనియన్ సీ దగ్గరకు ఉన్నప్పటికి టెంపరేచర్ అవన్నీ కూడా వేరేగా ఉంటుంది. లోపలికి వెన్ యూ కమ్ ఇన్‌సైడ్ లోపలికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది మనకి టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుంటుంది. అయితే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వి ఆల్ నో థాట్ ఇట్ సైడ్ రీజన్ అంతా కూడా ఆఫ్రికాలో మనకి డెజర్ట్ ఉంటుంది. సహారా డెజర్ట్ ఉంటుంది. ఓకే. అయితే ఇదంతా కూడా ఏమైంది? మొత్తం అంతా కూడా డెజర్టెడ్ ల్యాండ్ అంటే క్రాప్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ స్టార్టెడ్ మైగ్రేటింగ్ టువర్డ్స్ ద రివర్. ఈ రివర్ తాలూకా బ్యాంక్స్ లోనే సెటిల్మెంట్స్ అన్నవి ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనకి పాపులేషన్ ఎక్కువగా కనిపించింది కూడా ఈ రివర్ బ్యాంక్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే. సో ఏమవుతుంది మనకి హియర్ ఇథియోపియాలో ఏవైతే ఇథియోపియన్ హైలాండ్స్ ఉంటాయో ఓకే. అక్కడి నుంచి మనకి మొత్తం సిల్ట్ అంతా కూడా క్యారీ అవుతూ పైకి వెళ్తుంది. ఓకే. సో, ఎక్కడైతే ఆరిజిన్ ఉందో మనకి అక్కడి నుంచే సోర్స్ నుంచే కదా మొత్తం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆన్ దిస్ వే ఇట్ విల్ బి క్యారింగ్ ఆల్ ద సిల్ట్ అలాంగ్ విత్ దిస్ అండ్ ఇట్ మేక్స్ ద హోల్ ఏరియా త్రూ విచ్ ఇట్ పాసెస్ వెరీ మచ్ ఫెర్టైల్. సో, ఏ రివర్ ఎటువైతే పాస్ అయ్యి వస్తుందో అదంతా ఎలా ఉంటుంది మనకి ఫెర్టైల్ సాయిల్ ఉంటుంది. ఫెర్టైల్ సాయిల్ ఎప్పుడైనా ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి మనకక్కడ? అగ్రికల్చర్ అన్నది ఆ ఏరియాస్‌లో బాగా జరుగుతుంది. ఓకే. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద నేమ్ ఆఫ్ ద రివర్ నైల్, నైల్ రివర్ తీసుకుంటే దాని పేరేంటి? ఫాదర్ ఆఫ్ ఆఫ్రికన్ రివర్స్. మనకి ఆఫ్రికాలో ఉన్న అన్ని రివర్స్ కంటే ఇదే పెద్దది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నోన్ యాస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఆఫ్రికన్ రివర్స్. ఇఫ్ యూ సీ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రీక్ వర్డ్. నైల్ ఈస్ ఏ గ్రీక్ వర్డ్ విచ్ మీన్స్ రివర్ వ్యాలీ. Okay, the meaning of the word Nile is river valley. Now, if you see the national parks, okay, మనం సెపరేట్ గా నేషనల్ పార్క్స్ కోసం డిస్కస్ చేసినప్పుడు క్లియర్ గా మళ్ళీ నేను చెప్తాను. బట్ దిస్ రివర్ క్రాసెస్ త్రూ ద ముర్చిషన్ నేషనల్ పార్క్. ఓకే. త్రూ ద ఇట్ passes through the Murchison Falls National Park. If you see the biodiversity, you can find
మోర్ నంబర్ లైక్ డైవర్స్ వెరైటీస్ అంటే డిఫరెంట్ వెరైటీస్ డైవర్సిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉందన్నమాట. మీరు ప్లాంట్స్ తీసుకోండి, లేకుంటే యానిమల్స్, బర్డ్స్ ఏవి తీసుకున్నా కూడా ఇఫ్ యూ సీ అలాంగ్ దిస్ రివర్ కోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఏరియాస్ అంతా కూడా మనకి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. బికాజ్ ఎక్కడైతే ప్లాంటేషన్ అవి ఎక్కువగా ఉంటుందో, క్రాప్స్ అవి ఎక్కడ ఉంటుందో ఆబ్వియస్లీ వీ క్యాన్ ఫైండ్ ద యానిమల్స్ ఆర్ ద బర్డ్స్ ఇన్ సచ్ ఏరియాస్. మనకి ఇక్కడ నేషనల్ పార్క్స్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సెపరేట్ గా నేషనల్ పార్క్స్ చెప్తున్నప్పుడు నేను మళ్ళీ మీకు డిస్కస్ చేస్తాను. Now, the next river is Chambezi. Okay, this is the fourth longest river. Okay, this is the fourth longest river in Africa. Okay, fourth longest river system in Africa. Africa lo ఉన్న rivers లో తీసుకుంటే this is the fourth longest river. So let's see the source of this. మళ్ళీ source కూడా ప్రతిదానికి source తెలియాలి కదా మనకి. దిస్ ఆరిజిన్ ఏదైతే ఆరిజిన్ ఉందో ఎక్కడి నుంచి మనకి మార్షీ బాగ్. ఓకే, మార్షీ బాగ్ ఆన్ ద సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ ప్లాట్యూ ఆఫ్ జాంబియా. మనకి ఎక్కడుంది జాంబేజీ అనేది జాంబియా నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడ ఉన్న మార్షీ బాగ్ అంటే సింపుల్ వర్డ్స్ లోని వెట్ ల్యాండ్స్. ఓకే, ఆ వెట్ ల్యాండ్స్ నుంచి ఇది ఒక హైలాండ్ ఏరియా. అక్కడ నుంచి మనకి ఈ రివర్ అన్నది ఫస్ట్ అక్కడ నుంచి మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే హియర్ దిస్ ఇస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ దట్ రివర్. సోర్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి జాంబియాలో ఉన్న సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ ప్లాట్యూ నుంచి ఫస్ట్ రివర్ అన్నది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి మనకి ఎక్కడి వరకు వస్తుంది పూర్తిగా. దిస్ రివర్ ఫ్లోస్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ దేర్ అండ్ ఇట్ రీచెస్ మొజాంబిక్. మొజాంబిక్ వరకు కూడా జాంబియా నుంచి మొదలుకొని మనకి మొజాంబిక్ వరకు వచ్చి దెన్ ఇట్ డ్రైన్స్ ఇన్ టు ద ఇండియన్ ఓషన్. ఓకే, ఎక్కడి వరకు వస్తుంది మనకి ఇండియన్ ఓషన్ లో వచ్చి డ్రైన్ అవుతుంది. ద సోర్స్ ఇస్ ద మార్సిబాగ్ ఇన్ ద జాంబియా అండ్ వేర్ డస్ ఇట్ డ్రైన్? ఇట్ డ్రైన్స్ ఇన్ టు ద ఇండియన్ ఓషన్. ఓకే, నౌ we'll see what all countries it is passing through. కంట్రీస్ విషయానికి వస్తే ఏ కంట్రీస్ ని టచ్ చేస్తుంది ఆన్ ది వే? ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పాను, జాంబియా నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దాట్ అంగోలా, నమీబియా, బోట్స్వానా, జింబాబ్వే అండ్ ఫైనల్లీ మొజాంబిక్. ఓకే, చూడండి మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ మ్యాప్ లో చూస్తే మీరు ఇక్కడ మనకి జాంబియా ఉంది. సో ఈ జాంబియా నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మనకి అంగోలాలో ఎంటర్ అయింది. దిస్ ఇస్ అంగోలా. ఫ్రమ్ ద అంగోలా ఇట్ కమ్స్ ఇన్ టు ద నమీబియా. ఇలా చూసుకుంటే మీరు ఇక్కడ బార్డర్ చూడండి, దిస్ ఇస్ నమీబియా. ఇక్కడ వరకు మనకి ఇదంతా నమీబియా. నమీబియా బార్డర్ టచ్ చేస్తుంది. ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ ఈస్ టచింగ్ బోట్స్వానా. బోట్స్వానా టచ్ చేస్తుంది. బోట్స్వానా తర్వాత ఇట్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ టు జింబాబ్వే. ఫ్రమ్ జింబాబ్వే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు మొజాంబిక్. Finally, it is reaching Mozambique and it is draining into the Indian Ocean. This is the path. A route lonchi vastundi ante these are the countries. Every river you have to remember the countries through which it is passing. Okay, so it's starting from Zambia and it is ending near the Mozambique. Now, if we see the climatic conditions, okay, if we see the climate over there, which type of climate is there? Tropical climate, because that is near to the tropics. So the climate is tropical climate. మనకి చాలా వేడిగా ఉంటుంది ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్. యాజ్ యూ ఆల్ నో, ఇక్కడ వేడి ఎలా ఉంటుందో అక్కడ రెయిన్ఫాల్ కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. బికాస్ నియర్ ద ట్రాపిక్స్ వి ఆల్ నో దాట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఈస్ వెరీ హై. అంటే ఏంటి, మనకి ఎంత ఎండగా ఉంటుంది అక్కడ, వెంటనే మధ్యాహ్నం అయ్యేటప్పటికి ఆ పై వాటర్ అంతా కూడా ఎవాపరేట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఈవినింగ్ టైంకి మనకి ఫుల్ రెయిన్ఫాల్ అనేది ఉంటుంది. సో అక్కడ ఎండ బాగానే ఉంటుంది అండ్ దర్ విల్ బి హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఇన్ సమ్ సీజన్స్. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్? ఇక్కడ ఉన్న ఫీచర్స్ లో ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి? హియర్ యూ క్యాన్ సీ ద విక్టోరియా ఫాల్స్. ఓకే, here if you see the Victoria Falls, this forms the boundary between Zambia and Zimbabwe. ఈ విక్టోరియా ఫాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి జాంబియా అండ్ జింబాబ్వే మధ్యన ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ బార్డర్, న్యాచురల్ బార్డర్ బిట్వీన్ జాంబియా అండ్ జింబాబ్వే. ఓకే, నెక్స్ట్ జాంబియా డెల్టా. జాంబియా డెల్టా ఒకటి ఫస్ట్ ఫీచర్స్, ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ అలాంగ్ దిస్ రివర్ ఈస్, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ విక్టోరియా ఫాల్స్ and the other one is జాంబియా డెల్టా. డెల్టా అంటే ఏం లేదు, మనకి ఏదైనా రివర్ ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఫ్లోస్ అండ్ ఇట్ డ్రైన్స్ ఇన్ టు అదర్ వాటర్ బాడీ. ఓకే, మనకి ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సీ ఇట్ ఇస్ ఎ ఓషన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎ రివర్.
మనకి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి క్యారింగ్ శాండ్ సిల్ట్ అలాంగ్ విత్ ఇట్ వైల్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఒక వి షేప్ లో ఫామ్ అవుతుంది, ఇలా ఫ్యాన్ టైప్ లో. ఓకే, సో ఇలా ఫామ్ అయిన దీన్ని రివర్ ఎక్కడైతే మనకి ఓషన్ లో కలుస్తుందో ఆ రీజియన్ ఏదైతే మనకి ఇలా వి షేప్ లో ఫామ్ అయిందో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డెల్టా. ఓకే, వైల్ ఇట్స్ when it is flowing, the river carries sand, silt and other materials with it. Okay, it will be depositing it near to the place where it is joining the ocean. So once it is coming and depositing here, నెక్స్ట్ ఏమవుతున్నాయి, ఇలా డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ అన్న ఫామ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ నుంచి వాటర్ నెక్స్ట్ ఇలా వెళ్తుంది, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇదంతా కూడా మనకి శాండ్ సిల్ట్ తో కవర్ అయితే మళ్ళీ ఇలా వస్తుంది వాటర్. సో ఇన్ దాట్ వే ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ డెల్టా ఇన్ దిస్ రీజియన్. సో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ రివర్? One is Victoria Falls and other one is Zambia Delta. Okay, if you see the Chambezi River, as I have told you, this is the source. ఒక హైలాండ్ నుంచి ప్లాట్యూ నుంచి మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పాను. అయితే దిస్ ఈస్ రిజర్వ్డ్, ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ ఇన్ ఏ రిజర్వ్. ద మెయిన్ హెడ్ వాటర్ ఆఫ్ దాట్ రివర్ ఈస్ ఇన్ ద రిజర్వ్. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దాట్ ప్లేస్? దెర్ ఈస్ అ నేషనల్ మాన్యుమెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ బర్డ్ ఏరియా. మీరు వాటర్ హెడ్ ఏరియాలో తీసుకుంటే that you can find a national monument and important bird area near that water head. Okay, head water ఏదైతే ఉందో మనకి రివర్ ది ఆ హెడ్ వాటర్ దగ్గర you can find that. And if you come here near to the Victoria Falls, near the Victoria Falls we have a national park. Okay, we have a national park near that Victoria Falls. So along with every river you have to remember if there is any national park which is related to that river. That will be useful for you, because when you will be reading about national parks you can easily locate where they are if you read them along with the lakes and the rivers. Okay, the rest of the rivers we will be seeing tomorrow. Thank you.